Tuli mu kunoonyereza ku kyabaddewo olunaku lwajjo mu bitundu by'e Namuŋŋoona Zone 2 Kasubi mu Lubaga Division mu Kampala mu kitundu kye bayita Bawalakata Junction ng'oyambukawo ku National Housing. Kigambibwa nti omusumba Pastor Bugingo yalumbiddwa omuzigu atannategeerekeka nga yabadde n'emmundu era n'awerekera amasasi ku mmotoka gy'abaddemu ne bodyguard we Muhumuza Richard. Amasasi gano galumizza bodyguard we bubi nnyo era mu kaweefube y'okuba nti namutaasa emmotoka yavugiddwa mpaka ku ddwaliro gye bamutegeezezza nti munne gwe yabadde naye yamaze n'afa. Omulambo gwajjiddewo ne gutwalibwa mu ggwanika era ng'okunoonyereza twabakanye edda nako nga mwe muli okugenda wabadde embeera eno n'emmotoka okugisigaza ng'ekizibiti nga kwotadde n'okutandika okwekebejja kamera zaffe enkesi okuzuula baani abali emabega w'ekikolwa kino. Wabula bwe twabadde okugenda wabadde enjega eno twakizudde nti abantu bangi babadde bataataganyizza ekifo kino, so bwe tusinziira bategeeza nti mulundi omulala abantu beewale nnyo babaawo embeera eya bulijjo etali ya bulijjo bategeezeko abo ebyokwerinda tusobole okuba nti nno tudduukirira ekifo ekyo ne tukuŋŋaanyako obujulizi ng'obudde bukyali obuyinza otuyambako mu kunoonyereza. Ffe details zetulina mu Gisha, details zetumuyinako nti nno yabadde mukuumi we. Ekyokuba nti mukadde wa kkanisa tetukimanyi, naye kubeera omukuumi toyinza tekikugaana kukola mu kkanisa. Ekituufu enteekateeka eyo eyambye era bw'ogeraageranya obumenyi bw'amateeka obw'emmundu bwe twalina emyaka ng'ena esatu emabega si bwe buliwo essaawa zino. Buli isolated ng'oggyeko obulumbaganyi bwe tufuna okuva eri mu batujju ne mu bayeekera mu bitundu ebyesudde Kampala ne obulumbaganyi obutera obbeera e Karamoja obw'ebisolo kutwaliza awamu ebikolwa eby'effujjo eby'okukozesa emmundu bikendeddeko mu Kampala ng'oggyeko eziri mu mikono emituufu ezikozesebwa obubi oba ezibbibwa mu mikono emituufu ate nezikozesebwa obubi. So embeera eyo ekakkanye naye era nga bwe nkutegeezezza emmundu nnyingi zikyali eyo nga tezinnawandiisibwa ate nga bwe ziri mu ggwanga. Ez'Abakaramoja abo abalumba Bannayuganda okuva e Kenya oba okuva e Uganda okudda e Kenya tezinnawandiisibwa. So n'ez'abatujju bano n'abagwira oba ebiseera ebimu bakozesa n'ezibbiddwa ku basirikale mu butuufu. So kitulaga nti omulimu gw'amaanyi ogw'okukola kulaba nti tulwanyisa naddala emmundu ezo eziri mu ggwanga mu bukyamu n'okulaba nti abo bonna abali emabega w'ebikolwa bino ebikyamu bakwatibwa tukendeeza obumenyi bw'amateeka obuyita mu mmundu. Naye ng'enteekateeka z'okuwandisa zikyagenda mu maaso. Ku bwe tulabyeko bagamba nti oba ebikolwa bigenda nnyo mu maaso birabika nnyo bino eby'okuttingana n'emmundu kati nga balaga nti bakuba ebituli mu poliisi oba tekoze kimala oyinza bagamba ki? Well, batuufu at the end of the day omuntu avaayo n'asasula omusolo ng'asuubira okufuna obukuumi eri poliisi okuva eri poliisi. So ebikolwa bino biba bizze batuufu okukuba ttooki mu buweereza bwaffe naye naffe tweyamu okulaba nti tusigala tunoonyereza ku nsonga zino n'okulaba nti we tuba tufunye amawulire agaziziyiza tuziziyiza kubeera mirundi mingi gye tukutte abenyigira mu bikolwa bino eby'effujjo ebyemmundu okutta abantu be tukutte nga tewali kye bakoze nga waliwo n'abakwatiddwa abamaze obikola ebikolwa ebyo. So obuweereza buyinza obba nga si bwe bwe basuubira ku mitima gyabwe naye naffe tugezaako okukola kye tusobola okulaba nti nno tutuukagana n'omutindo naddala nga tusinziira ku bituweebwa okukozesa mu kunoonyereza kwe tukola. Ekyo nti temusobola kubeera buli wamu buli wamu. Ebyo bigambo byo. The police are told Kampala conducting a comprehensive investigation into the tragic incident involving the attempted murder of Pastor Bugingo from the House of Prayer Ministry
and the unfortunate killing of his bodyguard Muhumuza Richard. The incident is believed to have happened at about 9 p.m., approximately 9 p.m. Yesterday, when unidentified assailants opened fire using a gun on Pastor Bujingo's vehicle, registered as Praise God, along Namungona Zone 2, Kasubi Rubaga Division, at Bwarakata Junction along National Housing Road, before they swiftly escaped the scene on a motorcycle. Despite him sustaining a few injuries during the attack, Pastor Bujingo managed to drive the motor vehicle to Mulago Hospital. Regrettably, his bodyguard, Muhumuza Richard, succumbed to the assault and was confirmed dead upon arrival at the hospital. What we know is that Pastor Bujingo was discharged as I talk right now after experts presumed him to be okay. He's at his home right now. And upon an immediate response to the incident, the police recovered. The police discovered that the scene had been tampered with. We have recorded statements from eyewitnesses, and we have picked a few items from the crime scene which have been exhibited. That is the gun shadings. We are actively also pursuing justice through thoroughly reviewing CCTV footages, which will help us identify the assailant, and also the movement of the vehicle on how it moved at different points to the point where it was shot at. More details will be availed as soon as possible, and we shall avail you. We shall be giving you updates. Well, there are consequences depending on the crimes that are on the crime that has been committed or the incident or depending on the scene that has been tampered with. Of course, cases like this of murder, it is very prudent that the police that is investigating picks some DNA from ground. So it is very absurd if among the DNA that we pick is not of the actual suspect, but majorly for the onlookers who have tampered with the scene. So it is very important for people to stay away from the scene, because the investigations that are done during murders like this are more scientific. So DNA is picked from the ground and many other things that are scientific in nature. So when you tamper with the scene, you can also be considered as a suspect during a course of investigation, and your life will be interrupted for a certain while. So we always only advise them to stay away from crime scenes, as they are still tools of investigation. Maybe for starters, there would be maybe the public who would not understand what the technicalities tampering with the scene. What exactly do you mean? Tampering the scene is where, let's assume that murder has happened, and you find, in this case, they shot some bullets, but we found the shell casings with members of the public. So let's say someone has been stabbed and the knife is thrown there, and then you find that knife with one person who is a member of the public that is actually just curious about what is happening. So that is tampering with the scene. Touching or throwing DNA around a crime scene is tampering with the scene. Okay. Afande, on several occasions we've seen you or the security making use of the cameras and so on. Under this, like this case of today, how should we expect there is nothing to expect from us. And then there is nothing to expect from the police. We shall inform you what we have gotten. There is no, you shouldn't put your expectations up there. But whatever we discover as the investigating team, we shall be giving you the details. Okay. Now, but we shall not give you step by step on how the investigation has been carried out. Okay. You have a question? Okay. So, Afande, looking at the degree of such murders and the previous
circumstances of a similar situation like this, what is the security status? It is okay, it is calm. We have not had such incidents for a while. Apart from the recent one where Ismail Axis was shot. I think that is the recent. But I can say the situation is calm. We don't know the motives behind the shootings. That is the only way we can make understanding of what is happening, if we know the motive. Some years back, the Uganda police brought an initiative to register guns, all the guns across the country. Looking at such matters, do we have anything to... Well, all I can say is that the guns, of course, that are used are not registered. We know we still have unregistered guns out there. You've seen rebels who are killing people in Kasese. They don't use registered guns. We've seen a lot of crime happening in Karamoja. Many of those guns are not registered. So we still have some guns that are not registered.